So hello all. So we're taking up this year's 2025 economy related questions and some questions which were not discussed previously. So around 5 geography questions also we have to discuss. Okay. So first, let me give you my personal opinions about this particular exam. So every time we come out of the examination hall, there is going to be a discussion about whether this particular question paper was easy or difficult, right? But going by the trends of how last year, அதுக்கு முந்தின வருஷம் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து difficulty levels gauge பண்ண முடியும். So honestly, in my opinion, I would say that this particular question paper was not as easy as some of you might have felt after coming out of the exam hall. ஏன்னா சில எக்ஸாம் ஹாலில் நம்மளுக்கு ஃபெமிலியரான சில ஏரியாஸ்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க, ஆன்சர் பண்ணிட்டு ஓகே கொஞ்சம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி வெளியே வருவீங்க. பட் தேர் குட் பி மெனி எரர்ஸ் இன் தேட். சரியா? தட் இஸ் ஹவு யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் த கொஸ்டின்ஸ் மேபி ஃப்ரம் ஃபெமிலியர் ஏரியாஸ், ஆனால் அது நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறதுனால there is a possibility of the number of correct answers coming down. சரியா? So இந்த வருஷம் question paper can be treated as par with that of the last year's question paper, and if not, at least one step a little bit more difficult than last year's paper. So last year paper oda இந்த வருஷத்தோட பேப்பர் ன்றது one notch of a higher difficulty அப்படினு சொல்லலாம். Not as difficult as it was of the 23 paper. சரியா? 23 பேப்பர் மாதிரி அவ்வளவு டிஃபிகல்ட்டும் கிடையாது. 20 அதுக்கு முன்னாடி இல்ல வருஷங்கள் மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியான இதுலயும் கிடையாது. ஸோ ஒரு மாடரேட்டான ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். And therefore we can expect, so cut off marks எல்லாம் we are discussing with our team and will be coming out with what can be the expected cut off. So don't speculate on that. நம்ம ஓரளவுக்கு எழுதி ஒரு லாஸ்ட் இயர்ஸ் 87 அப்படின்ற அந்த கட் ஆஃப் நம்ம தாண்டுற மாதிரி நம்மளுக்கு இருந்தாலே it is more than enough. So coming to இது ஏன் வந்து மாடரேட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா, பிகாஸ் 2 areas help this year. ஒன்னு, history was of கொஞ்சம் ஈஸியரான ஒரு ஸ்டாண்டர்டா இருந்த மாதிரி தான் இருந்தது. அண்ட் எக்கானமி என்ன இருந்ததுன்னு சொன்னா, ஐ வுட் சே, of course not that I'm handling that, but overall seeing the overall question paper, எக்கானமின்றது கண்டிப்பா if you had worked on the basis, it is on the easier side. So 1 or 2 questions may be difficult, but most of the questions was easy. So for example, take this case 31, which of the following are alternate investment funds? So the alternate investment funds of the SEBI அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the type of funds which have not been brought under any specific rules or guidelines நம்ம AAF-ல கொண்டு வரோம். So 3 types of alternate investment funds are there. So most of the aspirants would be knowing this. So இதெல்லாம் வந்து தப்பு பண்ணவே கூடாது, because bonds and stocks are normal securities, financial instruments. They do not come under the alternate investment fund. So hedge funds and venture capital fund, இந்த ரெண்டு தான் வரும். So the answer will be only 2. சரியா? So next question regarding this RBI. Which of the following are sources of income for the Reserve Bank of India? Every year you can find how Reserve Bank of India transfers. I think last week, I think you might not be aware of this fact. 2-3 days ago, the RBI has decided to transfer nearly 2.5 lakh crores to the government. Seri, avlo profit eppadi RBI ku varudhu appdinu sonna, because of its operations. So one of the main operations in which it gets profit is by the operations of buying and selling government bonds. So other ரெப்போ ஆப்ரேஷன்ஸ், ரெப்போ ரேட் அதிகமாகவும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் அல்லது ஸ்டாண்டிங் டெபாசிட் ஃபெசிலிட்டி ரேட்ன்றது கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த கேப்ல அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். பையிங் அண்ட் செல்லிங் ஃபாரின் கரன்சி, எஸ். ஸோ ஃபாரின் கரன்சிஸ் அப்ரிஷியேட் ஆகுதுன்னா அவங்களோட வேல்யூ, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். பென்ஷன் ஃபண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், திஸ் இஸ் நாட் டன் பை த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. லெண்டிங் டு பிரைவேட் கம்பெனிஸ், இது ஆர்பிஐயோட வேலை கிடையாது. சரிங்களா? அண்ட் ஆல்சோ யூ கேன் ஃபைண்ட், உங்களுக்கு மற்ற விஷயங்கள கிளாரிட்டி இல்லைன்னா கூட இந்த 3 எங்கெல்லாம் இருக்கோ ரிமூவ் பண்ணலாம். சரியா? So you'll be sitting with 2 things, 1 and 2, 1, 2 and 4. So 1, 2 and 5. So what does this 5 mean?
சரியா? This is a concept that you might have come across. சரியா? டெஸ்ட்ல நிறைய இடங்கள்ல நீங்க வந்து you might have encountered this fact. Seigniorage அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the value, the gain that the RBI is having or the government is having by printing a face value of a currency and fetching an equivalent value from the economy. ஒரு 1000 ரூபாய் நோட்டை நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம், சாரி 500 ரூபி நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பிரிண்ட் பண்ணி கரன்சியை நம்ம உள்ள போடுறப்ப we are actually accumulating or buying a real value of 500 rupee of government bonds or 500 rupee of foreign currency நம்ம acquire பண்றோம். And therefore that gap is what we call as Seigniorage. Seigniorage is one of the biggest ways in which RBI has its income, and therefore the answer will be 1, 2 and 5. So option number D will be the correct answer. Next, organizations and under what ministry it works. சரிங்களா? So Directorate of Enforcement, this is all correct, but doesn't work under the Ministry of Home Affairs. It is also part of the Department of Revenue under the Ministry of Finance, and therefore first pair is incorrect. Second, DRI, of course, Customs Act and the intelligence எல்லாமே அவங்க தான் பண்ணுவாங்க. So that's correct. இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டரேட்டும் இருக்குது. இதுதான் வந்து கவர்மெண்ட் இந்த டாக்ஸ் ரிலேட்டடான ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கறதுக்கு ஐஸ் கேட் அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாம் அவங்க தான் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And therefore this is also correct. So you have 2 pairs which is correct, and therefore the information that is correctly matched will be of only 2. 1 is incorrect. Okay, right. Second, அடுத்து பாருங்க, இதே மாதிரி similar questions have been asked in the last years also. அந்த ஏஜென்சி வச்சு கேட்பாங்க, செபியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்பிஐ வச்சு ஸ்வாப் பண்ணி கேட்கறாங்க. Similarly here also, all listed companies have to submit a business responsibility and sustainability report. No, சரியா? ஸோ டாப் லிஸ்டட் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா நம்ம சென்செக்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஷேர் மார்க்கெட்ல இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாரும் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா, எவ்ரி இயர் தே ஹாவ் டு சப்மிட் அ ரிப்போர்ட் டு த செபி. சரி, அந்த செபியோட ரிப்போர்ட் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிசினஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டைனபிலிட்டி ரிப்போர்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ as to ensure environmental and sustainability related practices, இந்த ESG கவர்னன்ஸ் இதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ரிஃபார்ம் தான் இது. So this is not done by the Reserve Bank of India, rather it is done by SEBI. Therefore 1 is incorrect. Now second statement can be treated with caution as of now. இப்போதைக்கு நம்ம என்ன அப்படின்னு சொன்னா, I have not gone through the entire document. இல்ல டாக்குமெண்ட்ல எங்கேயும் ஸ்பெசிஃபிக்கா இதே மாதிரியான வார்த்தை எங்கேயாவது இருக்கா இல்லையா நம்ம செக் பண்ணிடலாம். பட் பிஃபோர் தட், how to read this? In India, a company that is submitting this report will make disclosures that are largely non-financial in nature. அதாவது non-financial in nature in the sense, how much of work for the social sector they have done. சரியா? green related projectsக்கு எவ்வளவு பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு non-financial data தான் அதிகமாக இந்த பர்டிகுலர் ரிப்போர்ட்ல இருக்கும். That is what its objective is. But whether that is the aim of it, இதுல வந்து அப்போ ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் டேட்டாவே இருக்காதா அப்படின்ற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் இருக்கு. ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் வாட் வி வில் கோ வித் தி அசம்ஷன் இஸ் தட், ரொம்ப டூ மச்சா ரீட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா, திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வில் பி டேக்கன் அஸ் அ கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், பிகாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 இஸ் இன்கரெக்ட், ஸ்டேட்மெண்ட் 2 இஸ் கரெக்ட். ஸோ பாசிபிளி ஒரு இதுல இன்டர்பிரிட்டேஷன் எரர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா என்னன்னு தெரியல. Suppose if that could be the case, as of now the tentative key is actually 2 only. If 2 is also incorrect, then it could be option D. சரியா? So as of now, let's go with this option B, that is 2 only is correct. அடுத்து இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின், கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான் to some extent. In India, income from allied agricultural activities, see இதை வந்து நீங்க ரொம்ப வேகமா படிச்சிட்டீங்கன்னா, இந்தியால income from agriculture activities are exempted from any tax. Yes, அப்படின்னு நீங்க சில நேரம் எக்ஸாம் வால நம்ம படிக்க தோணும். ஸோ வெரி கேர்ஃபுல்லி யூ ஷுட் ஹவ் ரெட் இட். என்ன சொல்றாங்கன்னா, போல்ட்ரி ஃபார்மிங், wool rearing, so some types of animal husbandry related activities are also exempted from any tax.
Is it so? சரியா? We do have a concept called as agricultural income. So income from agricultural is exempted from tax. That's correct. But whether poultry and wool are considered as part of agricultural income, no, it is not. And therefore, when we say that poultry farming, wool, ஏன்னா இதுல நீங்க poultry farming நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா it can be done on an industrial scale also, பெரிய லெவல்ல பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. So அதுல வரக்கூடிய income எல்லாம் we are not exempting, and therefore this statement is incorrect. Statement 2, rural agriculture land is not considered as a capital asset under the Income Tax Act of 1961. This is also correct. So it can be regarded as your wealth. சரியா? wealth taxல கூட நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணிருக்காங்க. பட் கேபிட்டல் அசெட்ஸ்னு வர்றப்ப இப்ப கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் போடுறோம்ல, so capital gains tax போடுறப்ப if it is an agricultural property that you are having and you are selling at a rate, and if you have capital gain out of it, it is exempted. And therefore, statement 2 is correct, statement 1 is incorrect. So the answer will be statement 1 is incorrect, statement 2 is correct, option D. And I think those who have attended this year might be knowing that many statements, many of the one difficulty that you might have faced regarding the length of the question paper is that you had around 10 plus questions on this format. So statement 1, 2, 3, and checking the correlation, whether both of them are correlated, either one is correlated, it does definitely consume some time. And that is why or time management, some, especially first timers, you might have faced an issue in this regard. Okay, so let's just see this statement. Returns from an investment is considered to be relatively, let's say, investment in a company, generally bondholders are at a lower risk than stockholders. Yes. Yeah. Risk, see, who are the stockholders? Stockholders are the owners who are actually taking the entire risk on themselves. That is why when the risk becomes a reward or a dividend, they actually get a share from it. சரியா? So அதனால இந்த particular statement, we need not check it. So this statement has been given. Bondholders are lenders. Yes, they're considered as lenders, while stockholders are its owners. Yes, being an owner, if at all there is any risk, you are required to share that risk, but lenders are not required to share the risk. And also, if a repayment, there is an amount that comes into the company and we are going to use it for repayment, now first priority has to be given to bondholders, not stockholders. This is also correct. And therefore, for repayment purpose, bondholders are prioritized. This is correct. Why are bondholders prioritized? Because they are considered as lenders, and therefore both of them taken together explains one. So answer will be A. Right. So this question might have been tricky for you, but there was an elimination option available here. So என்ன அப்படின்னு சொன்னா, India accounts for a very large portion. இப்போ சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, இதை படிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்க, வெரி லார்ஜ் ஆல் எக்விட்டி ஆப்ஷன் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படிலாம் சொல்றாங்க. இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் வேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டுலாம் போய் நீங்க தப்பு பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஹியர் இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் the contracts of equity options and sonna derivatives. India is of course one of the largest derivatives market in the world. That's correct. India stock market actually recently overtook Hong Kong. So yeah, these kinds of facts have been available generally in the news items also, and in the discussion of the financial markets under the economic survey also, we had discussed about how there is a boom in the financial markets of India, and that's what we were calling as the financialization of India's economy. There is no regulatory body. How many times have we discussed about SEBI warning the investors about not investing in this market, derivatives market? So futures and options curb பண்றதுக்கு எவ்வளவோ measures நம்ம எடுத்திருக்கிறோம். சரியா? So and therefore this statement gives you the clue and gives you enough opportunity for you to get the correct answer. So மிச்ச ரெண்டு ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தெரியலனா கூட எலிமினேஷன் ஆப்ஷனை வச்சு எடுத்தீங்கன்னா, you remove 3, you get answer A.
Circular economy reduces emissions, yes. It reduces the use of raw material, yes. It reduces wastage, yes. So both of this are resources, and when cutting down on resource usage, definitely it reduces the emissions of greenhouse gas. So answer could be likely A. Right. This year, there have been 3 questions directly from public finance. Right, ஒரு 10 page into your public finance நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா, or attending the first class ever of the public finance, you would have known what this means. சரியா? So எல்லா ஒரு 3 questions very easy-ஆ நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. First, capital receipt அப்படின்னா it creates a liability, yes, or causes a reduction in the assets. This is one of the main litmus tests that you have for categorizing one as a capital asset or a revenue. சரியா? ரெவன்யூவா கேபிட்டலா நீங்க பிரிக்கிறப்பவே எதை வச்சு தான் பிரிக்கணும்? இந்த asset and liability அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வச்சு தான் நீங்க பிரிக்கணும். சரியா? So this is correct. Borrowings and disinvestments are capital receipt. Yes. Borrow பண்ணா அது என்ன பண்ணுது? It causes a liability. Disinvestment reduces the asset, and therefore both are capital receipts. So 1 is correct, 2 is correct. The interest that we receive on the loans doesn't create any liability. இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Interest that we receive is actually a receipt. It is a revenue receipt. It doesn't create any liability. சரியா? sorry, இதுல creates a liability ன்னு சொல்லிருக்காங்க. Therefore this is incorrect. So answer will be 1 and 2. Also you can go with your elimination option also. Right. இது ஒரு continental drift theory, very easy. Fundamentals of physical geography ல first chapterல இருக்கக்கூடிய அதே data தான். So 1 is correct. Yes. So the proof, or let's say the evidences of continental drift is that there is placer deposits இருக்கு. So gold deposits of Ghana and Brazil are matching. Yes. Gondwana systemல இருக்கக்கூடிய sediments are actually being held. அதோட counterparts நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு in all continents. This is a proof that all land masses would have been once together, and ancient rocks actually matches Brazil இருக்கிறதும் Western Africaவும் இது. சரியா? So jigs of it, இது எல்லாமே இருக்கிறது தான் continental drift on இது. So answer will be 1, 2 and 3. In January, so this is also very much similar to last year's question. In fact, it's a repetition of the last year's question. So last year the isotherms bend over northward அப்படின்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? It has been given as equator wordனா கீழ northern hemisphere னு வர்றப்ப isotherms bend towards. See, let's just see this fact. First of all, January, the air over the oceans is warmer. Yes. Then இது correct. சரியா? So this is correct. ஏன்னா colder timesல அப்படிதான் இருக்கும். அந்த கோல்டா இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஐசோதர்ம்ஸ்ன்றது எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா bends equator while crossing the land. அப்ப லேண்ட கிராஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னா இப்படி கிராஸ் ஆகும் and இப்படி இருக்கும். சரியா? So if you see the isotherm maps, it will be like this during the month of January. So 1 is correct, 2 is correct. Answer will be yes. So both 1 are correct and 2 explains. So this is one of the reason why this happens. So okay. And chalk right. So rocks, so chalk rock clay rock enna vyathyasam appdin solli ketirukanga. So first statement, let it be, so it's an impermeable or a least permeable rock appdin sollirukanga. Clay is known. See, look at the clue here. Clay is considered as an impermeable or a least permeable. அப்ப என்ன சொல்றானா, there is a possibility of permeability. ஆனா statement 3 பாருங்க, not at all porous. Only if you have porosity, there is going to be a permeability, and therefore this இதுலயே அவன் ஆன்சரை கொடுத்துட்டான். அதனால statement 3 is likely to be incorrect. So இதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, only one of the statement is correct, and that explains statement 1, option number C. So chalk is porous and hence can absorb water. That's correct. So that's why it dilutes more in water, but clay doesn't dilute because of its less porosity. இல்ல பாருங்க, 80,000 crores அப்படின்றது ரெவென்யூ ரெசிப்ட், சாரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ன்றது 80,000 crores, revenue receipt is 60,000 crores. Very simple. So 20,000 crores will be the revenue deficit.
The revenue deficit is 20,000 crores. Government borrowings is 10,000 crores. So understand, conceptually, if you are strong, you will know that all things that comes under borrowing is equivalent to fiscal deficit. Our fiscal deficit is equivalent to the amount of borrowings that we do. And therefore, if that be the case, 10,000 will be the fiscal deficit. Yes. Fiscal deficit out of the entire borrowings that the government has made, how much actually goes towards interest payments? If we remove that, that is called as the primary deficit or the primary responsibility of the government in power. And therefore, 6,000 removed, it will give you 4,000. Therefore, the answer will be 1, 2, and 3. So all the statements are correct. And if you had known this particular concept, you would be also getting one another correct also as well. So இது வந்து அடுத்தடுத்த ஒரே பேஜ்ல இருந்த மாதிரி இருந்தது. And therefore, here if you see 50,000 crores, this is a little bit of confuse பண்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு statement. Fiscal deficit 50k. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றான்? Non-debt whatever. See, non-debt capital receipt-ன்றது நமக்கு அவசியம் இல்லை. Whatever. See, non-debt capital receipt அதிகமா வந்துச்சுன்னா the government's fiscal deficit may be lesser because they have other ways of having this receipt. And therefore, this makes no sense at all. நீங்க என்ன இருந்தாலும் இதையும் அதையும் நீங்க கோரிலேட் பண்ணவே கூடாது because the formula itself is fiscal deficit minus interest payments. So if 1,500 is interest payments, answer will be A. 48. So sometimes you might be combining this two and in the மாதிரி போடுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. So this is incorrect. So the answer will be A, 48,500. And again, a very easy predicted question. Many times you might have, we have also discussed in the classes, in the tests, and wherever you have studied, at least you might have come across how much of percentages this 15th Finance Commission has given to the states. How much? 41%. Not 45. Sorry, earlier it was 42. This time it was 41%. About 41% அப்படின்றது தான் ஸ்டேட்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க. So here is a clue. You need not worry about this. இதை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு ஷாக் ஆகும். ஐயோ 4,800 கோடியா, அதுவும் இந்த வருஷத்துல இந்த வருஷம் சொல்லியிருக்காங்க 45,000 crores. This kinds of numbers makes no sense in this question because you can immediately eliminate statement number 2. So eliminate statement number 2. What you get 1, 3, and 4. சரியா? Sorry, I think 4 இருக்கு. So 4 என்ன அப்படின்னு சொன்னா, it introduces tax effort. Yes, tax effort and fiscal performance. This is also correct. So answer will be, so remove 2, you get the answer 1, 3, and 4. Okay. So now the next question regarding RTGS. Real-time gross settlement. That's what RTGS means. We also discussed in the classes as well. And in one of the tests also, I remember exactly putting this kind of a question where we have been tested whether NEFT is real-time or instantaneous payment or RTGS is. The very word says that it is a real-time gross settlement and therefore instant payment happens. But NEFT is not like that. It happens in batches. This is correct. For RTGS, the customer is charged for inward transactions. You know what is that meaning? This means that if you are receiving a payment from someone, you will be charged. That's not the case. So yeah, most of the transactions, such kind of inward transactions being charged is not going to help a payment system, and therefore we don't do this. So this is incorrect. Statement 3, here we need a clarity. I am a little bit confused as of now because earlier, before 2022-23, before that, RTGS was actually made 24/7, but NEFT was not. Now, since last year onwards, I think in the last 1.5 years, NEFT also has become 24/7 with some restrictions in the timing. But here, look at this. Operating hours for RTGS are restricted on certain days, while it is not true for NEFT. So NEFT also had restrictions, but now NEFT restrictions are also dismantled.
ஸோ இது வந்து அந்த பழைய கான்டெக்ஸ்ட்டை வச்சு இந்த ரெண்டு கான்செப்டை டெஸ்ட் பண்றாங்களா இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்களான்றது we do not know as of now. But what we'll do is, as of now, let's say that this particular statement is incorrect because நெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் ஆர்டிஜிஎஸ்க்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது இன்கரெக்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் இஸ், அது என்னன்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் மட்டும் இல்லை, நெஃப்ட்டுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இல்லை, ஆர்டிஜிஎஸ் இருக்குன்ற மாதிரி கம்பேரிசன் இருக்கு. And therefore, we can go with the logic that this may be incorrect. So the answer will be one only. So here also, I'm just giving a caveat. So we do not know how to interpret. சரி, இதை இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு தடவை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றதுன்றதுல ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, பிகாஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் கோயிங் டு டிஃபர். ஸோ இட் மே பி பாசிபிளி A or C also. Combination is also there. Okay. Okay, so this also has been in the current affairs and we have been discussing, but maybe in the exam hall உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம், யார் யார் என்னன்னு சொல்லிட்டு. இதுல என்ன அப்படின்னு சொன்னா, பங்களாதேஷ் இல்லப்பா, ரூல் அவுட். பங்களாதேஷ் இல்ல, பூட்டான் நம்ம இருக்கிறோம், பூட்டான் இஸ் தேர் பட் நாட் பங்களாதேஷ். ஜெர்மனி நோ, ஜெர்மனியோட இன்னும் சைன் பண்ணல. UAE பிரான்ஸோட பண்ணோம், தட் வாஸ் வாட் இஸ் இன் த நியூஸ். சிங்கப்பூரோட நம்ம பண்ணிருக்கோம். UAE, France, Singapore. So these three, so answer will be only 3. So which 3 அப்படின்றது தெரியாம நீங்க only 3 போட்டிருந்தாலும் கரெக்ட் தான். Somehow you need to get the mark. Right. So this is the solar rooftop scheme. So 1 crore rooftop solar panels. Yes. The MNRE wants to import. Yes, this is also correct. It aims to create 3 lakh skilled jobs. Yes, this is also correct. So answer is 1, 2 and 3. This particular scheme, இது இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ஈஸியா ஸ்கீம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, பெரிய லெவல்ல கேட்கல. அண்ட் அனதர் ஒன் பாயிண்ட் தட் யூ ஷுட் நோட், நோ மேட்டர் வாட், நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமரா இருக்கலாம் இல்ல ரிப்பீட்டர்ஸா கூட இருக்கலாம், ஆல்வேஸ் யூபிஎஸ்சி பொறுத்த அளவுக்கு when you are seriously preparing, there is one rule that you should never forget, and that has been again reinforced this year. Static is the king. சரிங்களா, ரொம்ப இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு சொல்லி அதுக்கு பின்னாடி ஓடி நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல ரொம்ப எக்ஸசிவா நோட்ஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ், மேகசின்ஸ் அப்படின்னு ரொம்ப ஓடாம, இஃப் யூ கேன் பிலீவ் ஆன் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ், தென் டெஃபினெட்லி யூ குட் ஹவ் கிளியர் திஸ் எக்ஸாம். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் 1, 2 and 3. How many of the above countries have more than 4 time zones? சரி, இதை பொறுத்த அளவுக்கு சில இதில் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கோம். யூகே எஸ், கிட்டத்தட்ட 9 டைம் ஜோன்ஸ் இருக்கு. டென்மார்க் ஆல்சோ இஸ் ஹேவிங் அரௌண்ட் 5 டைம் ஜோன்ஸ். நியூசிலாண்ட், ஐ திங்க் இதை நம்ம லாஜிக்கலா பார்த்தா நியூசிலாண்ட் இஸ் ஸ்மால் ஐலாண்ட், அதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறோம். பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் க்ளோஸ் டு 5 இருக்கு. ஆஸ்திரேலியா is also having around 5. Brazil is having 4. சரியா? And therefore இந்த இதுல நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, which is having more than 4 time zones கேட்டிருக்காங்க, and therefore the answer could be only 4. Right. அதே மாதிரி இந்த question, so Anadir is in Siberia. So சைபீரியால இருக்கு, இது அலாஸ்கால இருக்கு. ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இன்டர்நேஷனல் டேட் லைன்ல இந்த பக்கம் என்ன இருக்கும்னு சொன்னா அலாஸ்கா இருக்கும், இந்த பக்கம் சைபீரியா இருக்கு. ஸோ when people are waking up, there will be different days. Yes, definitely, that's correct. 2 நாள் வேற வேற மாதிரி இருக்கும், ஏன்னா 12 இதை தாண்டி இருக்கும். When it is Monday on Anadir, it is Tuesday in Nome. Is it right? சரியா? என்ன அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் ஈஸ்ட்வர்ட். அப்ப ஈஸ்ட்வர்டா இருக்கிறப்ப இவங்க தான் ஏர்லியரா இருப்பாங்க. This will be earlier and Nome will be later. அப்ப லேட்டரா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இங்க இவங்க மண்டேவா இருக்கிறப்ப, சரியா, there is no chance that Nome will be having a Tuesday. It's quite possible that it will be having a Sunday, and therefore this is correct. Sorry, this is incorrect. So answer will be only 1. Okay. With this, we are completing our questions, a set of questions. So just take a break. Analyze பண்ணதெல்லாம் போதும்.
don't speculate on these marks and all. Just check whatever you are getting. ஒரு நல்லா contemplate on your performance. ஒரு நல்ல get a good sleep and think about what you are going to do. Not today, tomorrow, but 2 days, 3 days leave எடுத்துட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Okay, so we'll be next resuming our mains program as well. So we'll have a discussion with you on that front. Okay.